Welcome to Apple Tree channel. Hello my dear students, I'm so glad to see you again. І так, третій юніт Use Your Skills. Працюємо з вами на сторінках 88 сьогодні, 89, 90 та 91 нашого підручника. So, use your skills in order to do these exercises. So, complete the text with the words from the box. So, let's read. So, reasons, adults, причини, дорослі, in love, закохатися, можливо, так, to be in love or to fall in love, get angry, розізлитися, intolerance, нетерпимість, conflicts, конфлікти, argument, суперечка, get along with, спілкуватися, підтримувати зв'язок, violence, насилля, decide, вирішувати. There are everywhere. In families, between neighbors, or between the boys and the girls in your class. There are, дивіться, у нас у множині тут лише reasons, adults and conflicts. Conflicts, yes, існують конфлікти скрізь. У сім'ях, між сусідами або між хлопцями і дівчатами в класі. So, what are there of these conflicts? What are the reasons? Які причини цих конфліктів? Perhaps the neighbors, because your football lands in their garden, or because your music is too loud. So, get angry. Можливо, сусіди розізлилися, тому що твій футбол прилетів до їхнього садочку, або тому, що твоя музика занадто шумна. May say hasty things about your hairstyle or about the way you dress. So, may adults, можливо, дорослі, так, сказали щось про твою зачіску або про те, як ти одягаєшся. Perhaps your mother has a serious with you because of your boyfriends. Arguments, yes? Argument. Можливо, ваша мама має серйозну суперечку з вами, так, через вашого бойфренда. Perhaps your brother and his best friend have become bitter rivals because they are with the same girl. Because they are in love. Можливо, ваш брат і його найкращий товариш мають суперечки, так, через те, що вони закохалися в одну ту саму дівчинку. So, or a friend in your class cannot, which classmates or teachers he/she should invite to a party. So, cannot decide. Можливо, або ваш товариш у класі не може вирішити, яких однокласників, вчителів вона має запросити на вечірку. And if you open a newspaper almost every day, you will find reports about individuals, groups of people or countries that do not each other at all, that do not get along with each other, yes? Які взагалі не спілкуються, не підтримують зв'язок. Lies, misunderstanding, prejudice and discrimination often cause serious problems which can lead to or even war. Violence, 10 однозначно. Отже, 9 intolerance. So, брехня, непорозуміння, упередження. Далі, нетерпимість, дискримінація часто є причинами проблем, які ведуть далі ще до насилля або навіть до війни. Окей, ну ось такий текст. Ми з ним вже впоралися. Okay, so complete the text with the words from the box. So we have done this exercise. Exercise 2. Write sentences using conditional 3. Нагадую, що третій тип умовного речення – це в if clause ми вживаємо past perfect, had і дієслово у третій формі. Main clause представлений допоміжним дієсловом would, might, наприклад. І плюс ще perfect infinitive – це have. І дієслово у третій формі. Це у нас imaginary situation, якої насправді не існувало. If Ellen MacArthur hadn't gone on a sailing trip with her aunt, she might not have taken up sailing. Якби вона не поїхала на sailing trip. Що таке sailing? Це подорож на човні.
зі своєю тітонькою, то вона, можливо, б і не почала займатися цим парусним спортом. Далі, 2. She saved up her school dinner money. She was able to buy a boat. Якби вона не накопичила грошей, так, то вона б не придбала boat, човен. If she hadn't saved money, so she might, або would, ну, можливо, might, та можливість. So she might, заперечення, так? She might not have, і дієслово у третій формі. Have, be able to buy, been able to buy a boat. Ну, достатньо таке складне висловлювання, так? To buy a boat. Ще раз. If she hadn't saved money, she might not have been able to buy a boat. Третє. She decided not to study to be a vet. She became a sailor. Вона вирішила не вчитися на ветеринара, вона стала моряком. So, тут навпаки виходить, так? Спочатку у нас іде головна частина речення. She might not have become a sailor. Вона б не стала моряком. She might not. She might not have become a sailor. If she, якби вона, had decided, якби вона вирішила вчитися на цього, на ветеринара. If she had decided to study, отже, я сюди перенесу вже, to study, to be a vet. To be a vet. Ще раз. She might not have become a sailor if she had decided to study to be a vet. At 18, she sailed around Britain single-handed. She won the Young Sailor of the Year award. Знову ж таки, починаємо з головної частини речення, так? She might not have won. Вона б, можливо, не виграла, так? She might not have won. The Young Sailor of the Year award if she hadn't sailed. Ой-ой-ой. Ще раз. If she hadn't sailed single-handed. Можна ще додати if she hadn't sailed around Britain сюди, так? Hadn't sailed around Britain single-handed. Далі. She had a good boat. She broke the round-the-world record by 31 hours. Якби у неї була гарний човен, так? Якби у неї не було гарного човна, то вона б не поставила б світовий рекорд. Але у неї був човен, і вона його поставила, так? If she hadn't had a good boat, сюди ще напишіть, she might, можливо, вона, так? She might not have broken their record by 31 hours.
Окей. І останнє. The navigational equipment worked. The boats generated didn't fail. Якби б не працювала, так, генератор, якби генератор failed, так, то тоді б navigational equipment, можливо, б не працював. If the boat's generator had failed, so the navigational equipment might not, то тоді б навігаційне оснащення might not have обов'язково. Перфектний інфінітив have і дієслово у третій формі. Слово work в даному випадку правильне дієслово. Закінчення ed. Have worked. Отже, за заперечення в реченні відповідає might в даному випадку. Great. Повторили з вами третій conditional. Третій тип умовних речень. Вправа третя. So, put the verbs and brackets into the correct tense. І так, if you find a skeleton in the cellar, don't mention it to anyone. Ну, це у нас іде перший conditional. Залишаємо find у такій формі, як вона є. If you pass your examination, we'll have a celebration. Перший conditional. What will happen? Що трапиться? What will, знову ж таки перший conditional, happen if I press this button? I should have voted for her if I had a vote then. Це у нас третій conditional. If I had. Had перше допоміжне дієслово, а друге дієслово за змістом. If you go to Paris, where you will stay? You'll stay. Перший conditional. If someone offered to buy you one of those rings, which would you choose? So, which one? Yes, which ring would you choose? Which ring would, потім you вже, і потім слово chose переписуємо без змін. The flight may be, це другий conditional, так? The flight may be cancelled if the fog gets sick. Gets. Перший conditional. If the milkman comes, tell him to leave 2 pence. Перший conditional. Головна частина першого conditional в даному випадку main clause виражена модальним дієсловом. Someone on your glasses if you leave them there. Someone will sit. Хтось сяде на окуляри, якщо ти їх тут залишиш. You would play better bridge if you didn't talk so much. Другий conditional. Did not talk. What I do if I hear the burglar alarm? What will I do? Yes. What will I do? Or what shall I do? Yes. What will потім I do if I hear the burglar alarm? І останнє. If you read instruction carefully. Тепер це не read, а read просто. You wouldn't have answered. Ага. Тоді це у нас все ж таки буде ще цей. Third conditional. If you had read. Якби ти прочитав інструкцію уважно, то ти б не відповідав the wrong question, так? Окей. Great. Well done. Отже, ми з вами тут повторили перший, другий та третій conditionals. Перший, другий і третій тип умовних речень. Great. Йдемо далі. Read, then express your opinion on the charter. Окей. So, давайте з вами прочитаємо прочитаємо ці коротенькі висловлювання. Так? The Bell Family Charter. І потім ми прочитаємо, дамо свій фідбек. So, housework. Робота по будинку. All members of the family must do an equal share of the housework according to age and ability. Усі члени родини мають робити, посильний внесок, так, у домашню роботу відносно до їхнього віку та здібності. A list of duties will be put up each week.
перелік обов'язків, так, буде оновлюватися щотижня. I agree with this statement, why not? I think that everyone in the family must have his or her responsibility. Free time. Children and parents have an equal right to free time. Діти і батьки мають однакове право на вільний час. Yes, of course. Yes, of course, why not? I agree with this statement. So, children and parents must have an equal right to free time, yes. Visitors, відвідувачі. Children have a right to bring friends home whenever they like. Children, діти мають право приводити друзів додому, коли б вони тільки не захотіли. I think that children must ask their parents if they can bring friends home whenever, if they can bring friends home, yeah. Bedtime. Bedtime will be fixed according to age. Отже, час, коли ми йдемо лягати спати, так, фіксується стосовно віку. Children of 15 may go to bed when they like. А діти від 15 можуть лягати спати, коли їм подобається. Oh, maybe yes. Maybe yes, why not? Because children of 15 or maybe even children of 11 or 12 years old, they have got their homework. So that's why maybe they can do this homework, maybe not up to 10 p.m., but maybe up to 11 p.m. Rules for parents. Parents must not break promises. Батьки не повинні порушувати обіцянки. Parents must not cancel plans suddenly. Не мають скасовувати ці плани, так, зненацька. Parents must not criticize their children in public. І батьки не мають критикувати своїх дітей на публіці. I agree with this statement that parents mustn't criticize their children in public, only in private. So parents sometimes can break, of course, their promises, but they mustn't break them suddenly, of course. Yes. Great. And the last one, parents are not always right. That's, I agree with this statement, yes, that parents are not always right. Yes, sometimes parents can make mistakes, yes. Інколи також батьки можуть допускатися помилок. Yes. Окей. Далі у нас ідуть 5-та вправа, це робота в групі. Треба написати список шляхів, аби описати успішні стосунки і неуспішні стосунки. Ну, наприклад, там, успішний стосунок, які має бути людина, які мають бути характеристики, аби мати успішні стосунки. Ну, наприклад, там, responsible, honest, так, reliable. А неуспішні стосунки між людьми будуються, якщо люди, які angry, anxious, ashamed, awful, complicated, maybe, lazy, irresponsible. Тобто, оце треба вам просто 2 групи позитивних характеристик написати і негативних характеристик. Ми ці всі характеристики з вами вже проходили на початку цього юніта. So, далі у нас role play the situation. Треба розіграти дану ситуацію. You belong to a very close family who have always done things together. Ви належите до дуже такої об'єднаної сім'ї, яка завжди виконує разом якусь роботу. You'd like to spend more time with your friends, especially at weekends. Ви б хотіли проводити більше часу зі своїми друзями, особливо на вихідних. But your parents always organize family activities that fill up the whole weekend and say you are too young to go out on your own. Але батьки ваші завжди організовують якісь сімейні заходи, які повністю заповнюють цілі вихідні. І говорять, що ви занадто молоді, аби виходити на прогулянку кудись там, гуляти з кимось самостійно. What would you say, what would you do and say to your parents? Що б в даному випадку сказали б своїм батькам? So, I would try to explain to my parents that they are not right, that I must have my free time and, yes, my own free time. Like an individual, that I have some rights to have relationship with my classmates and with my peers, because it's really important. 2. Susan is 16. Every year she, her parents and her younger brother, who is 14, go on a family holiday to their house by the lake. A week before the holiday, Susan's boyfriend Andrew, who is 18, asks her to join him and a group of friends on a camping trip. Отже, знову таки ситуація того, що дуже така united family, так,
І дівчинка має свого бойфренда, який просить все ж таки проводити з ним час, так, поїхати з ним у подорож. She wants to go, but knows that it will not be easy to persuade her father. Вона знає, що не дуже легко буде переконати, to persuade, переконувати свого татка. I think that Susan's boyfriend so has to persuade her dad, her dad, that everything will be fine with him. That he is a responsible young boy, a responsible young man, and Susan will be safe. Я гадаю, що все ж таки хлопцю треба поговорити з батьком тоді в даній ситуації, щоб переконати його відпустити з ним Susan. Okay. So, 7. In groups, read and make notes on your answers to use questions below and organize them into sections. Use your notes to give your speech. See tips on presentation on page 35 and later on pages 85 and 86. Ну, добре, давайте з вами розберемо завдання. What about Ukraine? А як щодо України? Dr. Margaret Hester is carrying out research into how the generation gap is perceived in different cultures in Europe. Доктор Маргарет Хестер проводить дослідження, як оцей generation gap. Generation gap – це непорозуміння, так? Непорозуміння між поколіннями. Сприймається в різних культурах в Європі, так? She will be visiting schools in Ukraine to hear the viewpoints of Ukrainian children. Вона буде відвідувати школи в Україні, аби почути точку зору українських дітей. Отже, ще раз, perceived – сприймати. Пам'ятайте, perceive – сприймати. She has sent you the following questions that she would like to discuss with you. Вона тобі відправила дані питання, які вона хотіла з тобою поговорити. What do parents expect from their children? Що очікують батьки від своїх дітей? Of course, they expect their children will be successful. What do children expect from their parents? So, the children always expect some support, financial and mental, maybe psychological support from their parents. Where do you most learn your social survival skills from family, schools or peers? Де ви знаходите черпаєте свої навички виживання в цьому світі, так? Social survival skills. Family, родина, school, сім'я, school, школа або peers. Peers – це ровесники ваші. Of course, I think family and peers. Family and peers, yes. Or family and school for someone. So, to what extent is there a generation gap? How do you feel about it? До якого ступеня є у вас ця generation gap? До якого ступеня ви не розумієте один одного з батьками? How do you feel? Наскільки ця прірва велика? Як ви від цього, як ви почуваєтеся, так, у цій ситуації? How do you feel about it? Okay, so I hope that there isn't any generation gaps, maybe. There aren't any generation gaps between you and your parents. I hope everything will be fine. Yes, and you support each other. Ну і останнє у нас 3 generations following the item below. У нас такий персональний project. Не знаю, будете ви його проходити чи ні. Давайте просто розберемо тоді його. Interview your grandmother or grandfather or the grandparents or one of your friends. Поставте питання дідусеві і бабусі своїх друзів. Think carefully what questions you are going to ask them. Подумайте уважно, так, які питання ви б їм поставили. So, ask them about their childhood and their relationship with their own parents and grandparents. Поцікавтеся про їхні стосунки з їхніми власними батьками і дідусем і бабусею. У свій час, звичайно, так, коли вони всі були ще живі. So, ask your parents the same questions. Поставте своїм батькам такі ж питання, так, the same questions. Answer the same questions yourself. Дайте на ці відповіді питання самостійно спочатку. Compare the answers and discuss the generation gap. Порівняйте відповіді і обсудіть оцю прірву між поколіннями. What is the same and what is different? Що однакового, що не так. You can decide one of the questions each of you within the group is going to ask, so that you have a greater range of answers to compare. Ви можете вибрати якісь питання, кожен з вас у групі, який збирається ставити, так?
So that, таким чином ви маєте більший перелік відповідей для порівняння. Try to reach some kind of conclusion on the generation gap question. So, and the last one, so share your conclusions in class. Conclusion – це вже заключення, так? Тобто, поділіться своїми заключеннями, своїми висновками у класі. Ну, ось така робота. Звичайно, що це individual projects, 3 generations, це усно буде завдання. So, that's all for today. Отже, на цьому це все. Use your skills. This lesson is over. Чекаю вас на наступному уроці. На наступному уроці ми зробимо перевірку Check your English за vocabulary, grammar, listening, reading, skills. І це у нас буде наступний урок останній за 3-ю темою. Okay, so that's all for today. Goodbye, good luck. Зустрічаємося на наступному уроці.